Today we'll read page 57, and it begins. What rule must we observe in lending? In lending, thou must observe whether thy brother hath present or probable or possible means of repaying thee. If there be none of these, thou must give him according to his necessity, rather than lend him as he requires. If he hath present means of repaying thee, thou art to look at him not as an act of mercy, but by the way of commerce, wherein thou art to walk by the rule of justice. But if his means of repaying thee be only probable or possible, then is he an object of thy mercy, thou must lend him, though there be danger of losing it. If any of thy brethren be poor, thou shalt lend him sufficient, that man may not shift off his duty by the apparent hazard. He tells them that though the year of Jubilee were at hand, when he must remit it, if he were not able to repay it, yet he must lend him, and that cheerfully. It may not grieve thee to give him, saith he. And because some might object, why so should I should soon impoverish myself and my family, he adds, with all thy work for our Saviour. From him that would borrow of thee, turn not away. Now, what rule we must observe in forgiving? Whether thou did lend by way of commerce or in mercy. If he hath nothing to you, you must forgive him, except in cause where thou have surety of a lawful pledge. Every 7th year the creditor was to quit that which he lent to his brother, if he were poor as appears, save when there shall be no poor with thee. In all these and like cases, Christ was the general rule. Whatsoever ye would that men should do to you, do ye the same to them also. What rule must we observe and walk by in cause of community or peril? The same as before, but with more enlargement towards other and less respect towards ourselves and our own right. Hence it was that in the primitive church they had all things in common. Neither did any man say that which he possessed was his own likewise in their return out of the captivity, because the work was great for their restoring of the church, and the danger of enemies was common to all. Nehemiah exalts the Jews to liberality and readiness in remitting their debts to their brethren, and disposeth liberally of his own to such as wanted, and stands not upon his own due, which he might have demanded of them. Thus did some forefathers in times of persecution here in England, and so did many of the faithful in other churches, where we keep an honorable remembrance of them. And that is to be observed that both in scriptures and later stories of the churches, that churches have been most bountiful to the poor saints, especially in these that were extraordinary times and occasions. God hath left them highly commended to posterity, as Zacchaeus, Cornelius, Dorcas, Bishop Hooper, the cutler of Brussels, and divers others. Observe again
sorry, I don't have. All right. Observe again that the scripture gives no caution to restrain any from being over liberal this way. It's the next page, but I don't have the. Oh, I might. Yeah. Gives no caution to restrain any from being overall liberal this way. All right. Now we shall read it in Portuguese. All right. Que regras devemos observar ao emprestar? Tu deves observar se teu irmão tem meios presentes ou prováveis ou possíveis de reembolsar-te. Se não houver nada disso, deves dar-lhe de acordo com sua necessidade, em vez de emprestar-lhe como ele exige. Se ele tiver meios de te pagar, você deve olhar para ele não como um ato de misericórdia, mas como um comércio, em que tu deves andar pela regra da justiça. Mas se o meio de reembolsar for apenas provável ou possível, então é um objeto de tua misericórdia. Você deve emprestar, embora haja perigo de perdê-lo. Se algum dos teus irmãos for pobre, lhe emprestarás o suficiente, para que então os homens não se desviem desse dever pelo perigo aparente de perca. Ele diz que, embora o ano do jubileu estava à mão, ou seja, estava perto, quando eles deveriam quitar a dívida, se o cara que pediu emprestado, né, não for capaz de reembolsá-lo antes. Mas ele deve emprestá-lo e alegremente. Talvez não te entristeça ao dar a ele, diz o Senhor. Porque alguns objetam, porque eu deveria empobrecer a mim e a minha família para acrescentar a ele com todo o meu trabalho para o Senhor. Daquele que pede emprestado, não se afaste dele. Que regras devemos observar ao perdoar? Se você emprestou por comércio ou por misericórdia, se ele não tem nada para você, você deve perdoá-lo, exceto se você tiver segurança de um penhor legal. A cada 7 anos, o credor deveria desistir daquele a quem ele emprestou. E se o seu irmão fosse pobre, como parece, né? Mas a não ser quando não houver pobres contigo. Em tudo isso e outros casos parecidos, Cristo era uma regra geral. Tudo que você gostaria que os homens fizessem com você, faça com eles também. Que regra devemos observar se houver um perigo à comunidade? O mesmo. E o nosso próprio direito, portanto, era que na igreja primitiva eles vendiam tudo, todas as coisas e tinham todas as coisas em comum. Nem qualquer homem que possuía algo era seu. E também quando eles voltaram do retorno do cativeiro, quando eles estavam em seu retorno do cativeiro, porque a obra foi grande para restaurar a igreja, e o perigo de inimigos era comum a todos. Neemias exorta os judeus à liberalidade e prontidão no pagamento de suas dívidas a seus irmãos, e dispõe liberalmente das suas para os que desejarem. E não se sustenta em sua própria dívida, o que ele não poderia ter exigido deles. Isso fez alguns de nossos antepassados, em tempo de perseguição aqui na Inglaterra, assim como muitos dos fiéis em outras igrejas que têm sido mais abundantes para os pobres santos, especialmente nesses tempos e ocasiões extraordinárias que Deus os havia deixado altamente recomendados para a posteridade, como Zaqueu, Cornélio, Dorca, o bispo Hooper e o Cutler de Bruxelas, e vários outros que nós observamos novamente que a Escritura não dá nenhuma razão para impedir qualquer um de nós ser mais liberal dessa forma.